See, in MCQ type question, formula is also asked. Okay, iteration formula is also asked. For example, sometimes question is like this: find what is the iterative formula for Newton-Raphson method. Okay, 4 option is given. What is your correct answer? Xn plus 1 is equal to xn minus f of xn divided by f dash of xn. Okay, iterative formula for regular falsy method. Okay, what is the regular falsy method formula for iteration, finding iteration? Yes, regular falsy चा काय formula? x1 is equal to A into f of b minus b f of a upon f of b minus f of. व्हेरी गुड. ओके, सो अशा टाईपने फॉर्म्युले सुद्धा तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये विचारू शकतात. ठीक आहे, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यूटन iterative. Have you written heading? Newton iterative formula. Newton iterative formula. Newton iterative formula to find. Sorry, not formula. It is a method. Just write down method. Newton iterative method to find 4 values of x. Which 4 values? 1 upon n. या 4 व्हॅल्यूज साठी 4 फॉर्म्युले आहेत. त्या फॉर्म्युलेला आपण इटरेटिव्ह मेथड म्हणतो. 1 upon n, square root of n, 1 upon square root n and kth root of n. kth root म्हणजे you can kth root म्हणजे 10th root असू शकतं, 20th root, कोणतंही रूट एखाद्या नंबरचं फाइंड करायचं असेल तर इथे आपण kth root of n हा फॉर्म्युला इटरेटिव्ह फॉर्म्युला यूज करायचा. ओके, सो वन बाय वन वी विल सी व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर फाइंडिंग these 4 values of x. Okay, so let's move towards the formula. Number 1, to find value of 1 upon n. First step, let x is equal to 1 upon n. ओके, फर्स्टली तुम्ही इक्वेशन लिहायचे की जे तुमचं फंक्शन असणार आहे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक आहे, 1 अपॉन n ला तुम्ही काय म्हणायचे? एक्स म्हणायचे. ओके, सो व्हॉट इज द इक्वेशन देन? इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कसं होणार आहे इक्वेशन सांगा? x minus 1 upon n is equal to 0. This is your f of x. हे तुमचं काय असणार आहे? f of x. Therefore, f of x is equal to x minus 1 upon n is equal to 0. This is your f of x. And iterative formula to find the value of 1 upon n is xn plus 1 is equal to 2 xn into bracket 2 minus nxn. 2 minus n into xn. Okay, this is the first Newton iterative formula to find the value of 1 upon n. इनवर्स ऑफ नंबर फाइंड करण्यासाठी तुम्हाला हा इटरेटिव्ह फॉर्म्युला आहे न्यूटनचा. कोणता फॉर्म्युला आहे? xn plus 1 is equal to xn into bracket 2 minus n into xn. राईट डाउन या सर्वांनी. xn plus 1 is equal to xn into bracket 2 minus n into xn. Finish writing.
What is n? n is the given natural number. जो काही नॅचरल नंबर दिलेला असतो तो इथे कॅल्क्युलेशन मध्ये येणार, कॅपिटल n. ओके, फिनिश रायटिंग. हॅलो, झालं लिहून? Yes, ma'am. Let's move towards the second formula. Second काय येणार सांगा आता? Second one. To find square root of n, x is equal to square root of n. Iterative formula is xn plus 1 is equal to 1.2 into bracket xn plus n of xn. Second formula, xn plus 1 is equal to 1 upon 2 into bracket xn plus n upon xn. First step, you have to write the function in which form f of x is equal to 0 च्या फॉर्म मध्ये लिहायचंय. सो तुमचं फंक्शन काय येणार इथे, f of x is equal to काय मिळणार तुम्हाला, x minus root n is equal to x minus root n is equal to 0. This is your given function. Okay, and then you have to start for calculation. Write down next, number 3. Number 3, to find x is equal to 1 upon root n. Inverse of square root. Square root चा जर inverse find करायचं असेल तर iterative formula असा आहे. Then xn plus 1 is equal to, same formula, little bit different, 1 upon 2 into bracket xn plus 1 upon n into xn. 1 upon n into xn. Same formula is there. इथे n काय आहे, डिनॉमिनेटरला आहे. xn plus 1 upon n into xn. Okay, and last formula झालेले. आता तुम्ही काय करायचे, 4 फॉर्म्युलेज एका पेज वरतीच लिहायचे. Finish writing? Yes, ma'am. Okay, and now write down last formula, last iterative formula. To find kth root of n. That means x is equal to n चे कितवा root, kth root. Okay, value of k may be 10, 15, whatever. Okay, so if we want to find the kth root of n, we use the formula xn plus 1 is equal to 1 upon k into bracket k minus 1 into xn, k minus 1 into xn plus n upon xn
raised to k minus 1. Okay, so this is the iterative formula to find the value of kth root of n. kth root of n ची व्हॅल्यू जर असेल फाइंड करायची तर हा इटरेटिव्ह फॉर्म्युला आपण इथे यूज करणार आहे. k मीन्स व्हॉट, whatever the root of, जे काय आपल्याला रूट फाइंड करायची ती व्हॅल्यू म्हणजे k असणार आहे फॉर्म्युल्यामध्ये. सो व्हॉट इज द इटरेटिव्ह फॉर्म्युला? xn plus 1 is equal to 1 upon k into bracket k minus 1 into xn plus n upon xn raised to k minus 1. Okay, in this Newton iterative method also we are using previous approximation to find the next approximation. म्हणजे x0 यूज करणार x1 फाइंड करण्यासाठी, x1 चा यूज करायचा x2 चा फाइंड करण्यासाठी, x2 यूज करायचा x3 चा x3 फाइंड करण्यासाठी. ओके, सो इन दिस वे we are using previous approximate value to find the next approximate value. ओके, झालं लिहून? Hello, finished writing? हो मॅडम. Yes, madam. Okay, now let's start example. Very easy examples. Write down. Find the value of example lesson 1. Find the value of 1 upon 31. Find the value of 1 upon 31 by using Newton iteration method. Example व्यवस्थित लिहा. By using Newton iteration method, correct up to 4 decimal place. Correct up to 4 decimal place. Okay. Solution. Given. Assume that given 1 upon 31 is equal to x. x choose करायचे x मानायचे त्याला 1 upon 31 ला. ठीक आहे. सो आपल्याला फंक्शन काय आहे, इक्वेशन काय मिळतं सांगा मग. f of x is equal to 0 काय येतं सांगा मग. 31 into x minus 1 is equal to 0. This is your f of x. ठीक आहे. Therefore, I will write here directly f of x is equal to 31 into x minus 1 is equal to 0. This is your f of x. Okay. So, what is the formula? Iterative formula to find the 1 upon n. सांगा iterative formula काय? Yes, iterative method चा formula काय? 1 upon n find करण्यासाठी. xn plus 1 is equal to, can you tell me? xn 2 minus n xn. xn into bracket 2 minus n xn. 2 minus n into xn. Write down. Here capital N is equal to 31. Okay. f of x ला इक्वेशन नंबर 1 द्या. ओके, आता कॅल्सीचा यूज केला तर आपल्याला 1 upon 31 ची व्हॅल्यू माहित आहे, आपल्याला आन्सर माहित आहे याचा. किती वेळेचा आन्सर सांगा. 1 upon 31 ची व्हॅल्यू किती आहे? 1 upon 31 0.0322. 0.03225. ठीक आहे. सो आता इनिशियल अप्रॉक्सिमेट रूट आहे ना, ते ऍक्च्युअल व्हॅल्यू वरून सिलेक्ट करायचे तुम्ही. आता इथे बघा डेसिमल पॉइंट नंतर एक 0 आहे आणि 0 नंतर एक डिजिट आहे 3. ठीक आहे. सो यू हॅव टू टेक x0 is equal to 0.03. x0 किती घ्यायचे? 0.03. ठीक आहे. समजा आता एक लक्षात घ्या,
जर तुमची ऍक्च्युअल व्हॅल्यू आता समजा 1.31 हे 0.03 आहे आपल्याला माहिती आहे. समजा जर तुमची व्हॅल्यू अशी आली 2.333 समथिंग लाईक दिस. ओके, समजा कोणती ऍक्च्युअल व्हॅल्यू तुमची 2 पॉईंट अशी आली असेल तर तुम्ही एक्स नॉट जो आहे ना तो कम्प्लीट इंटिजर नंबर सिलेक्ट करायचे. एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 सिलेक्ट करायचे. ठीक आहे, पण आता इथे या केसमध्ये कसं आहे, इंटिजर नंबर मिळालेला नाहीये तुम्हाला. ठीक आहे, कशी व्हॅल्यू मिळालेली ऍक्च्युअल व्हॅल्यू 0.03225 आहे. त्यामुळे आपण एक्स नॉट काय सिलेक्ट करायचा 0.03. ओके, सो therefore for Newton iterative formula is हे सिंपल आहे. एक्स नॉट ची व्हॅल्यू सिलेक्ट करणं सिंपल आहे. इटरेटिव्ह फॉर्म्युला इज xn plus 1 is equal to xn into bracket 2 minus nxn. Okay, so put n is equal to 0. Put n is equal to 0. Be fast. सर्वांनी एक तरी एक्झाम्पल आपलं झालं पाहिजे. Put n is equal to 0. Therefore, x1 is equal to x naught into bracket 2 minus, what is n? N means what? Given 31. yes, given natural number 31 into xn, x naught किती आहे ते तुमच्या इथे लिहायचं तुम्ही. ठीक आहे, सो सांगा इथे 31 into x naught. Put this value x naught is equal to 0.03 put करा. सांगा x1 काय मिळतं आपल्याला. x1 सांगा. 0.321. 0.0321. करेक्ट. मिळालं का Yes, ma'am. सर्वांना? सेकंड, Yes, ma'am. पुट n इज इक्वल टू 1. आता आपल्याला कुठपर्यंत फाइंड करायचे आन्सर? करेक्ट अप टू किती सांगितले मी तुम्हाला? 4 डेसिमल ना? Yes, ma'am. करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आहे बघा. क्वेश्चन मध्ये 3 डेसिमल प्लेसेस आहे. ठीक आहे, सो पुट n इज इक्वल टू 1. So tell me what is formula. x2 is equal to x1 into bracket 2 minus nx1. N means 31 into x1. Put x1 is equal to 0.0321 in this equation. Therefore, tell me what is x2. Directly formula apply करायचे. x2 is equal to 0.03225. 0.03225. ठीक आहे, this is your 225. x2. Yes. मिळालं का सर्वांना? हॅलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स x3. आता इथे बघू शकता तुम्ही x1 जे आहे ते 0.0321 आहे. x2 जे आहे ते 0.032 म्हणजे करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस मिळालेला आहे. ठीक आहे, x3 पण फाइंड करा. चेक करूया x3 किती येतं. Therefore, third one, put n is equal to 2. Therefore, x3 is equal to 0.03225 चे ते मॅडम. हा 2 minus nx2. आता x2 जे आहे ती व्हॅल्यू पुट करायची. x3 मध्ये काय मिळालं तुम्हाला सांगा. x3 is equal to 0.03 0.225
8062. ठीक आहे 2258. ओके. सो दिस इज युअर x3. x2 काय मिळाला सांगा तुमचा? x2 0.0322 5. x2 0.03225 आहे. ठीक आहे Yes. 225. ओके. सो इथे मिळालेला आहे आन्सर तुम्हाला करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. ठीक आहे. So therefore, this is your required route. ऍक्च्युली कसं आहे इथे ऍक्च्युअल व्हॅल्यू आपण कॅल्सीवरून माहितच आहे आपल्याला की बाबा 1/31 ही जी व्हॅल्यू आहे ती किती येणार आहे 0.0323258 ही व्हॅल्यू आहे आपल्याला माहिती आहे. पण आपल्याला इटरेटिव्ह फॉर्म्युलेने हे फाइंड करायचंय. ठीक आहे. मग त्यांचं एम असतं त्यांनी दिलेलं असतं की बाबा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. सो आपल्याला तिथेपर्यंत फाइंड करावं लागतं. आता ठीक आहे इथे काय सांगितलेले करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस आपण फाइंड केलेले. ऍक्च्युली आपण 5 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत फाइंड केलेली व्हॅल्यू. ठीक आहे. सो राईट डाऊन विच इज रिक्वायर्ड रूट. कॅन यू टेक वन एक्झाम्पल फॉर होमवर्क? सेम टाईपचे एक्झाम्पल होमवर्कला घेता? Yes, ma'am. ओके. झालं लिहून एक्झाम्पल? सोल्युशन झालं लिहून? Yes, ma'am. Okay. So write down homework example. Find value of 1/19 by Newton. I will write shortly. Newton iterative method. Newton iterative method. Correct up to 3 decimal. Okay, otherwise write down 4 decimal places. 4 decimal place. Okay. So now tell me, this is your example. So 1/19 means which kind of example is there? Which type of example is there? First type example. Okay. That means to find the value of 1/n. त्या टाइपचे एक्झाम्पल आहे. इटरेटिव्ह फॉर्म्युला काय येणार याच्यासाठी सांगा. xn + 1 = xn into bracket 2 minus n into xn. ठीक आहे. हा फॉर्म्युला इथे यूज करायचा. आता मला सांगा तुम्ही x0 ची व्हॅल्यू तुम्ही काय सिलेक्ट करणार? आता 1/19 आहे आपला. काय 1/n जे आहे ते काय आहे आपलं 1/19. 1/19 व्हॅल्यू काय ते सांगा. 0.05. 0.0526. हा 0.0526315 काहीतरी आहे पुढे. ठीक आहे. सो x0 जे आहे तुम्ही काय सिलेक्ट करायचे 0.05. यस x0 तुम्ही घ्यायचे 0.0 आहे का इथे? एक मिनिट. इथे बघा 0.05. ठीक आहे. सो यू हॅव टू टेक x0 ॲज अ 0.05. ठीक आहे. आणि तुम्हाला करेक्ट अप टू 4 डेसिमल पर्यंत आन्सर फाइंड करायचे. ठीक आहे. करेक्ट अप टू 4 डेसिमल पॉइंट पर्यंत आन्सर तुम्हाला मिळवायचे. मग तुमचा आन्सर काय असणार आहे सांगा या क्वेश्चनचं. इथेच आन्सर तुमचं 0.0526 आन्सर पाहिजे तुमचं. ठीक आहे. व्हॉट इज युअर आन्सर 0.0526 म्हणजे 2 अप्रॉक्सिमेट रूट 4 डेसिमल पॉइंट पर्यंत सेम येईपर्यंत तुम्ही काय करायचे इटरेशन फाइंड करायचे. अप्रॉक्सिमेट रूट फाइंड करायचे. ठीक आहे. सो टेक दिस एक्झाम्पल फॉर होमवर्क.
Remaining examples and remaining types we'll see on next lecture. So इथेपर्यंत कोणाला doubt? Yes, is anybody having doubt? Komal, Prasanna, Sainath. Doubt असेल तर विचारू शकता. नेहा पाटील, कुणाल, शेटे कुणाल. इथेपर्यंत डाऊट आहे का? समजलं का सर्वांना इथेपर्यंत? हॅलो. Just give me reply. Hello. Clear up to this step? Is anybody Yes, madam. having? No problem. Okay. So काय करायचे तुम्ही जे 4 फॉर्म्युलेज मी लिहून दिलेत ना ते तुम्ही एका पेज वरती लिहायचे. कोणते 4 फॉर्म्युलेज दाखवते तुम्हाला. See these formulas. This 1 upon n चा फॉर्म्युला. Then root n formula, xn plus n is equal 1 upon 2 xn plus n upon xn. Then 1 upon root n, iterative formula is xn plus 1 is equal to 1 upon 2 xn plus 1 upon n into xn. And fourth formula is to find the value of kth root of n. Xn plus 1 is equal to 1 upon k into bracket k minus 1 xn plus n upon xn raised to k minus 1. Okay, so हे 4 formulas आहेत ना, हेडिंग लावायचं वरती. न्यूटन इटरेटिव्ह मेथड to find number 1 1 upon n formula, number 2 root n त्याचा फॉर्म्युला लिहायचा, नंबर 3 to find the value of 1 upon root n तो इटरेटिव्ह फॉर्म्युला लिहायचा, नंबर 4 to find the value of kth root of n त्याचा इटरेटिव्ह फॉर्म्युला लिहायचा. अशा पद्धतीने एका पेज वरती 4 फॉर्म्युलेज लिहा म्हणजे तुम्हाला आयडेंटिफिकेशन किंवा लक्षात ठेवायला सोपं जाईल. ठीक आहे. सो एक्झाम्पल होमवर्कचे एक्झाम्पल सॉल्व करा. सो नेक्स्ट जे रिमेनिंग 3 टाइप्सचे एक्झाम्पल आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेऊया. ओके. So those writing finish, they can left. Shaneshwar, send me attendance. Yes, ma'am. Okay. The lunch break is started. You can left now. Because writing is over.